සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ ධම්මානුපස්සනාවේ ආයතන පබ්බේ කියන කොටස සංයෝජන පබ්බේ කියන කොටස නෑ ආයතන පබ්බේ කියන කොටස සාකච්ඡා කරමින් හිටියේ. ඒ ආයතන වලදී සාකච්ඡා කරන්නේ මේ ආයතන පදනම් වෙලා සංයෝජන ඇති වෙන හැටි සහ පවතින හැටි සහ නැති වෙන හැටි. ආයතන කියන්නේ මොනවද? ආයතන කියන්නේ දැන් සිංහලෙන් ආයතන කියන්නේ ඒ සිංහලෙන් ආයතන කියන්නේ ඒකම නෙවෙයි. සිංහලෙන් ආයතන කියන්නේ එක සංවිධානය. ඊළඟ ආයතන කියන්නේ ඇහැ කන නාසය දිව ශරීරය මනස පදනම් වෙලා හිත ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරය. ඉතින් අන්න ඒ ගැන තමයි කතා කළේ. ආයතන පදනම් වෙලා සංයෝජන ඇති වෙන හැටි තමයි මේ කොටසදී ඇති වෙන පවතින නැති වෙන ආදී ඒ සංයෝජන වලට සම්බන්ධ දේවල් තමයි මේ කොටසදී සාකච්ඡා කරන්නේ. Everybody, so we are going to continue the reading through Maha satipatthana sutta. Last time we managed to get up to the section on observing the sense basis within the Amanupassana. එතකොට මේ සංයෝජන කියන සූත්‍ර ක්‍රමයට අනුව සංයෝජන 10ක් තියෙනවා. අභිධර්ම ක්‍රමයට අනුව සංයෝජන 10ක් තියෙනවා. සූත්‍ර ක්‍රමයට අනුව සංයෝජන 10 තමයි සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාස කාමරාග පටිඝ රූපරාග අරූපරාග මාන උද්ධච්ච අවිජ්ජා. So within the sense basis, what is mentioned is he knows also the fetter and abandoning of the fetter and so on. So here the fetter refers to the 10 fetters that are usually mentioned in the scriptures. That's the ones that we have told about on the left. The same 10 fetters. හැබැයි මේ අභිධර්ම ක්‍රමයට අනුව සංයෝජන වල වෙනසක් තියෙනවා. අභිධර්ම ක්‍රමයට අනුව සංයෝජන කියන්නේ කාමරාග, පටිඝ, මාන, දිට්ඨි, විචිකිච්ඡා, සීලබ්බත පරාමාස, භවරාග, ඉස්සා, මච්චරිය, අවිජ්ජා. So in the Abhidhamic categorization, there are also 10 fetters, but they are different 10 fetters. The ones that were mentioned by the Mahatma just now. දැන් මේ අටුවාව පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ ඒ අභිධර්ම ක්‍රමයට අනුව තියෙන සංයෝජන සම්බන්ධ කරගෙන. අටුවාව සැලකිල්ලට අරන් තියෙන්නේ අභිධර්ම ක්‍රමයට විස්තර කරලා තියෙන සංයෝජන. So the explanations given in the commentaries, they consider the Abhidhamic categorization of the fetters. ඒ දෙකේ හැබැයි පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. ලොකු වෙනසක් නැහැ. There is only slight difference between those. ඉතින් මේ ඔය කියාපු සංයෝජන 10 උපදින හැටි දන්නවනම් ආන්න ඒක තමයි මේකේ මේ ඇහත් රූපයක් නිසා යම් සංයෝජනයක් උපදිනවද ඒ බව දැනගනී කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ ඒක. So it is when it says that fetter that arises dependent on the eye and the form or ear and the sound and so on, considers these 10 Abhidhamic fetters. Here there's sensual desire, then particular, Yes. and that's aversion, then mana, Yes. conceit, then ditti, දිට්ඨි. will,
vichikicha, doubt, the wrong apprehension of richard morality, and attachment to existence, then envy, stinginess, and ignorance. ඒ තමයි අභිධර්ම ක්‍රමයට සංයෝජන 10. දැන් ඒ ගැන අටුවාව කියනවා කොහොමද ඒවා උපදින්නේ? චක්කුද්්වාරේ තාව ආපාතගතං ඉට්ඨාරම්මණං කාමස්සාද වශයෙන් අස්සාදයතෝ අභිනන්දනතෝ කාමරාග සංයෝජනං උප්පජ්ජති. ඇහැ ඉස්සරහට ආපු ඉෂ්ඨ ආරම්මණය, ප්‍රියමනාප අරමුණක්, ප්‍රියමනාප රූපයක් කාමාස්වාද වශයෙන් ආස්වාදනය කරනකොට, අභිනන්දනය කරන, එහි සතුටු වෙනකොට කාමරාග සංයෝජනෙ උපදිනවා. So how this tenfold factor arise? That's what the commentary says, explain. The factor of sensuality arises for him who, by way of sensuous enjoyment, takes delight in a pleasant sense object. Because of the visible eye and the sense eye sense. ඊට පස්සේ අනිට්ඨාරම්මනේ කුජ්ජතෝ පටික සංයෝජනං උප්පජ්ජති. අනිෂ්ඨාරම්මනයක් අප්‍රිය අරමුණක් ඇහැ ඉදිරියට ආවම එහි කිපුණහම ඒ ගැන නොසතුටු වුණාම පටික සංයෝජනය උපදිනවා. For him who is annoyed or angry at the sight of an unpleasant object, the factor of resentment or that is aversion arises. තපෙත්වා මංකෝ අඤ්ඤෝ ඒතං ආරම්මණං විභාවේතුං සමත්තෝ අත්ථීති මඤ්ඤතෝ මාන සංයෝජනං උප්පජ්ජති. මට මිසක් කාටද මේවා ලැබෙන්නේ, පේන්නේ, තේරෙන්නේ, මට මිසක් කාටද මේවා තේරෙන්නේ කියලා ඒ රූපාරම්මණය ගැන මමත්වයෙන් හිතනකොට මාන සංයෝජනය උපදිනවා. So the factor of conceit arises in him who thinks this way. No one but me is able to consider the object wisely, proper. ඒතං රූපාරම්මන නිච්ඡං දුවන්ති ගන්නතෝ දිට්ඨි සංයෝජනං උප්පජ්ජති. ඒ ඇහැට පේන දේ නිට්ටයයි, හැමදාම පවතිනවා කියලා ගත්තොත් එම දිට්ඨි සංයෝජනෙ උපදිනවා. The factor of views, or here it means wrong views, arises in him who takes the material form to be permanent and everlasting. ඒතං රූපාරම්මන සත්තෝනුකෝ සත්තස්සනුකෝති විචිකිච්ඡතෝ විචිකිච්ඡා සංයෝජනං උප්පජ්ජති. මේ රූපය සත්වයේට හා සම්බන්ධ දෙයක්ද නැද්ද ආදී වශයෙන් හිතනකොට විචිකිච්ඡා සංයෝජනය උපදිනවා. And they explain this. The factor of doubt arises in him who thinks in this way. Is the material form a being or a beings? ඊට පස්සේ සම්පatti භවයේ වතනෝ ඉදං සුලබං ජාතන්ති භවං පත්තෙන් තස්ස භවරාග සංයෝජනං උප්පජ්ජති. සැපෑති තැනක ඉපදුනොත් මේ වගේ රූප තව ගොඩක් ලබන්න පුළුවන්. සැපෑති තැනක ඉන්න එකට ආශාවක් ඇති වුණොත් භව සංයෝජනය උපදිනවා. The factor of there is an attachment to existence arises in him who wishes in this way. To be sure, in a favorable state of existence, this material form will become easy of access. ආයතින්පි ඒතං රූපං සීලබ්බතං සමාදීත්වා සක්කාලද්දුන්ති සීලබ්බතං සමාදියං තස්ස සීලබ්බත පරාමාස සංයෝජනං උපජ්ජති. සිල් රැක්කොත් හොඳට මේ වගේ රූප ලබන්න පුළුවන් කියලා සිල් සමාදන් වෙනවා නම් සීල්ම නෙවෙයි සීලබ්බත කියලා තියෙන්නේ. සීල වෘත සමාදන් වෙනවා නම් අන්න එතකොට සීලබ්බත සංයෝජනෙ උපදිනවා. Easy to understand before on the attachment to existence. Not the meaning is attachment to existence means that there are some other place of existence where you can, if you go there, this kind of like form or sound
or whatever is very easy to get there again. So you have attachment to get some existence again. So which is the attachment to existence again. The factor of the misappropriation of rituals morality arises in him who undertakes to perform this ritualized morality, thinking in the future it will be possible to obtain such an object as this by taking up the observance of this ritualized morality. ඊට පස්සේ අහෝවතතං රූපාරම්මණං අඤ්ඤේන ලබෙය්‍යුන්ති උසූයතෝ ඉස්සා සංයෝජනං උප්පති. අනේ මේ වගේ ලස්සන රූප අනිත් අය ලබට නම් නොලැබේවා කියලා, අනිත් අයට නොලැබේවා මටම ලැබේවා වගේ හිතුවොත් එහෙම ඊර්ෂ්‍යා සංයෝජනය උපදිනවා. අනිත් අය ඒවා ලබන එක ගැන අසතුටක් ඇති වුණොත් ඊර්ෂ්‍යා සංයෝජනය උපදිනවා. Then this ritualized morality was clear. So then the next is envy. So the factor of envy arises in him who contemplates grudgingly that should no others get this material form, it would be good indeed. අනිත් අයට මේ වගේ ලස්සන රූප නොලැබෙනවා නම් හොඳයි. අත්තනා ලද්දං රූපාරම්මණං අඤ්ඤස්ස මච්චරායතෝ මච්චරිය සංයෝජනං උප්පජ්ජති. මේ මගේ එක අනිත් අය නොලබත්වා, මගේ එක අනිත් අය නොදකිත්වා, මම ලබපු දේ අනිත් අයට සාධාරණ නොවෙත්වා, මටම වේවා කියලා එහෙම හිතුවොත් මච්චරිය සංයෝජනය උපදිනවා. So then the stinginess arises, the factor here arises in one who stings for another the material form. That is may the form I am getting, may others not get it. ඊට පස්සේ But stinginess. stints, they call it stint. I don't know, it's a kind of old-fashioned word, to stint. සබ්බේහේව සහජාත අඥාන වශයෙන් අවිජ්ජා සංයෝජනං උප්පජ්ජති. මේ සියලු සංයෝජන හා සමග බැඳිලා අවිජ්ජා සංයෝජනය උපදිනවා. So these two here, the difference of the last two is what is called envy is you don't want others to get the thing, and the second one is you want to be the only one to have it. That's how they define it. So the factor of ignorance arises with all the previously mentioned factors. දැන් සාමාන්‍ය අපි කියන්නේ ඉස්සාවයි මච්චරේ අතර වෙනස අනිත් අය සැපයක් ලබනවට කැමති නැති ගතිය ඊර්ෂ්‍යාව. තමන්ගේ සැපය අනිත් අයට අයිති වෙනවට අකමැති ගතිය මච්චරේ. So these were 10 samyojanas according to Abhidhamma? Yes, yes, according to Abhidhamma. And according to this, the envy it's maybe better called jealousy. ඊට පස්සේ යන විදිහට තමයි ඔය සංයෝජන 10 උපදින්නේ. හැබැයි මේ සංයෝජන 10 තදංග විස්කම්බන වශයෙන් ප්‍රහීන වුණාම ඒ ප්‍රහීන වෙච්ච ආකාරයක් දැනගන්න. සංයෝජන මේවයි කියලා දැනගන්න ඕන, සංයෝජන වල ඉපදීම දැනගන්න ඕන. උපන් සංයෝජන වල ප්‍රහාණය ප්‍රහීන වීම දැනගන්න. තදංග විස්කම්බන වශයෙන් ඔය සංයෝජන ප්‍රහීන වෙනවා. තදංග වශයෙන් ප්‍රහීන වෙනවා සීලය නිසා. විස්කම්බන වශයෙන් ප්‍රහීන වෙනවා සමාධිය නිසා. අන්න ඒ විදිහට සීල සමාධි නිසා ඔය සංයෝජන ප්‍රහීන වෙන ආකාරයක් දැනගන්න ඕන. So then it says abandoning of the reason factor. So there are different levels of abandoning. So this is actually same categorization for dealing with defilements and so on. So one of them is this by separation or by the opposite, which happens through morality.
or a virtue. So that is a kind of like very simplified example is you abandon killing by observing the precept of not killing. So, but that is like temporary kind of abandonment by the suppression or opposition. Then Vikambana is by removal. So that is another level of dealing with defilements is very far distancing. So that happens through concentration, usually meaning jhanas. And the last level of abandoning is the level of abandoning by path knowledge, where the kind of defilement is forever eradicated. So here the pahana is meaning samuchcheda. Samuchcheda is under next line. Yatacha pahinasya sanyojanasya ayatin anuppado hoti tancha pajjānāti. So those are the two last parts, and he abides. How there comes to be the abandonment of arisen fetter means the abandonment by suppression or by distancing. That is through either kind of virtue and through concentration. And how there comes to be the future non-arising of the abandoned fetter is the samuchcheda. That's the like this, if you get path knowledge, with that comes the knowledge that this kind of fetter is never ever going to arise. ඊට පස්සේ ඒ ගැන කියනවා නැවත හට නොගන්න විදිහට නැතිවීම ගැන අටුවාව කියනවා. දිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාස ඉච්ඡා මච්චරිය බේදස්සතා පංචවිදස්ස සංයෝජනස සෝතාපට්ටි මග්ගේ ආයතින් අනුපාදෝ හෝති. මෙන්න මේවා දිට්ඨිය විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාස ඉස්සා මච්චරිය කියන මේ සංයෝජන පහ සෝතාපට්ටි මාර්ගයෙන් නැවත හටගන්නේ නැති විදිහට නැති වෙනවා. කාමරාග පටික සංයෝජනද්වයස්ස ඕලාරිකස්ස සකදාගාමි මග්ගේන. කාමරාග පටික කියන සංයෝජන දෙකේ ගොරෝසු කොටස සකදාගාමි මාර්ගයෙන් නැවත හට නොගන්න විදිහට නැති වෙනවා. කාමරාග පටික සංයෝජනද්වයස්ස අනුස්සය සහගතස්ස අනාගාමි මග්ගේන. කාමරාග පටිකයන්හි අනුසය මට්ටම අනාගාමි මාර්ගයෙන් නැති වෙනවා. මාන භවරාග අවිජ්ජා සංයෝජනත්තයස්ස අරහත්ත මග්ගේ ආයතින් අනුපාදෝති. මාන භවරාග අවිජ්ජා කියන සංයෝජන තුන අරිහත් මාර්ගයෙන් නැවත හට නොගන්න විදිහට නැති වෙනවා. ඒක තමයි ප්‍රහීන වෙච්ච සංයෝජන නැවත හට නොගන්නේ නම් ඒ බවත් දන්නවා කියන කාරණාවෙන් අදහස් කළේ. So because those factors categorized according to Abhidhamma are bit different, so the cessation of them goes this way. This is the stream entry. So the 5 factors of view, doubt, wrong grasp of ritualized morality, and the last two, that is envy, stinginess, get abandoned forever. With the path of non-returning, it's coarse or gross levels of attachment to sensuality and aversion. Non-return, not non-return. No, Once return. One return. Yes. Yeah. And with the non-returnship is eradicated also the subtle levels of attachment to sensuality and aversion. And the conceit, attachment to existence and ignorance, they are eradicated with the arahatchi. ඉතින් අන්නේ විදිහට සංයෝජන පිළිබඳව භාවනා කරන එක කටයුතු කරන එක තමයි මේ ආයතන සම්බන්ධ කමටහනේ තියෙන්නේ. එතකොට ඔය දැන් සාකච්ඡා කළේ ඇහැට පේන දේ ගැන විතරයි. ඒ ගැන කිව්වේ කොහොමද? මේ ශාසනයේ භික්ෂුව ඇහැ දන්නවා, රූප දන්නවා,
ඒ දෙදෙනා උපදින ওই සංයෝජන 10 දන්නවා. ඒ සංයෝජන නැතුව තිවිච්ච ඒවා උපදින හැටිත් දන්නවා. ඉපදිච්ච ඒවා නැති වෙන හැටිත් දන්නවා. නැති වෙච්ච ඒවා නැවත හට නොගන්න විදිහටම නැති වෙන එකක් දන්නවා කියලා ඇහැ සම්බන්ධ සංයෝජන 10 ක්‍රියාත්මක වෙන හැටි දැනගන්න. ඒ විදිහටම කන, නාසය, දිව, ශරීරය සහ මනස පිළිබඳව දන්නවා. ඒතකොට සංයෝජන 10 ගානේ 6යි ආයතන 6යි. සංයෝජන 60ක ක්‍රියාකාරීත්වය දැනගන්නවා මේ සංයෝජන මේ ආයතන පබ්බේ යටතේ. ඊටසෙන්න ඔව් So 60ක දැනුමක් තියෙනවා ආයතන පබ්බේ. because there are 6 cells bases, altogether it's like knowledge and understanding about 60 fetters. අන්නේ විදිහටම ආධ්‍යාත්මික ධර්මයන්හි බාහිර ධර්මයන්හි ආධ්‍යාත්ම බාහිර ධර්මයන්හි ධර්මයන්හි සමුදයත් ධර්මයන්හි වයත් ධර්මයන්හි සමුදය වයත් දැනගන්නවා දැනගනිමින් වාසය කරනවා දැනගන්නවා නෙවෙයි දැනගනිමින් වාසය කරනවා. එහෙම ඉන්නේ නැද්දි ධර්මයන්ම ඇතැයි සිහිය පිහිටා හිටිනවා. ඒ සිහිය නුවණ සහ සිහිය වැඩිම පිණිස මතුමත් අනිශ්චිතව වාසය කරනවා. ලෝකේ කිසිවක් උපාදාන කරගන්නේ නැහැ. මහණෙනි මෙසේද භික්ෂුව ධර්මානුපස්සනාවෙන් ආයතන ආධ්‍යාත්ම බාහිර ආයතන පිළිබඳ ධර්මානුපස්සනාවේ යෙදিলা වාසය කරනවා කියලා දේශනා කළා. Then the refrain comes which is saying in his way he abides contemplating mind objects as mind objects internally, externally and both and so on. And he abides independent, not clinging up to the he abides independent, not clinging to anything in the world. That is how a bhikkhu abides contemplating mind objects as mind objects in terms of the 6 internal and external bases. ඊගාට අපි යන්නේ එහෙනම් බොජ්ජංග පබ්බේ. What few objects as example? Huh? Few objects as example. Okay, I don't like the word mind object myself. I prefer phenomena. This is Dhamma Anupassana, so like observing the Dhamma or the phenomena. Phenomena here is the object and things that arise in connection with those. So mind and mind objects is not correct. Now when we Because think many something, people say if you see mind object, they think it's a kind of soul. huh? Kind of. I don't know. I think the mind object people might think is like content of your thinking. Mhm. And this Knowing of your thinking is probably correct. Knowing is the duty of the mind, but knows the object. Yeah, but Dhammanupassana in Dhamma is like if I say object of mind, I don't know if normally people that are not familiar with this would think of the part that apprehends the object of seeing as the mind object. And seeing here actually not mind object. Although this is Dhammanupassana, it's true, but here I is not the mind and form is not the mind. Yeah, but then the kind of I don't know. Would you consider greediness in connection with something as mind object? Yes, greediness Yeah, can that- be a mind Yeah, object. But if you understand mind object as content of thought, it's not content. It's the kind of think around the content. If you can take greediness as an object of the mind, Yeah, it can become the object itself, but it is here it does not Dhammanupassana. talk about when it becomes the object itself. when we look at the sixth part,
manancha pajanati dhammecha pajanati yancha tadubhayam paticcuppajjati sanyojanam tancha pajanati. So manancha pajanati is apprehending the mind as mind. Dhammecha pajanati means apprehending the greediness as mind object. Yancha tadubhayam uppajjati sanyojanam means because of that, of taking that object, another fetter arise. That can be either greediness towards greediness, hatred towards greediness, wrong view towards greediness, whatever. So those are the fetters. So mind and greediness is the mind object. Because of these two, fetters can arise. Dhammanupassana means observing this complete process. Yeah, complete process. Complete process. So But then greediness is the mind object at that time. But is Chetasika and mind object the same thing or different thing? Mind objects can be chetasikas. Yeah, but that's the problem. I think part of this is recognizing also Chetasika. Anyway, mind objects can be chetasikas as well as any other thing. Sometimes even subtle forms also considered as mind objects. And mind object can be anything. So Doesn't have to be a form, it can be any mind. sometimes, according to very subtle part of Abhidhamma, 16 forms considered as mind objects. So greediness also can be a mind object. And greedy mind can be a mind object. Like that. Mind object is a huge thing, it can be anything. Nibbana also mind object. Panyati also mind objects. Mind object can be anything. Mind itself is a mind object. එතකොට දැන් මෙතන කියනකොට මනංච පජානාති ධම්මේච පජානාති යංච තදුබයම් පටිච්චුප්පජ්ජති සංයෝජනං කියනකොට මනස දැනගන්නවා නම් මනසින් දැනගන්න දේ දැනගන්නවා නම් ඒ දෙක නිසා අර සංයෝජන 10 මොනවා හරි උපදිනවා දැනගන්නවා නම් ආන්නේ දැන ගැනීම ඔක්කොම ටික ධම්මානුපස්සනාවටයි අයිති. එතකොට එහෙනම් එතකොට දැන් අපි ඊගාව එකට යන් බොජ්ජංග පක්ති. දැන් බොජ්ජංග ගැන. පහණෙනි නැවතද භික්ෂුව ධම්මානුපස්සනාවෙන් වාසය කරනවා බොජ්ජංග 7 පිළිබඳව. කොහොමද මහණෙනි භික්ෂුව ධම්මානුපස්සනාවෙන් වාසය කරන්නේ බොජ්ජංග 7 පිළිබඳව. මහණෙනි මෙහි භික්ෂුව ආධ්‍යාත්මෙහි සති සම්බොජ්ජංගය ඇති කල්හි මා තුල සති සම්බොජ්ජංගයේ ඇතැයි ප්‍රජානනය කරයි. තමා තුල සති සම්බොජ්ජංගය නැති කල්හි මා තුල සති සම්බොජ්ජංගය නැතයි ප්‍රජානනය කරයි. යම් හේකින් නූපන් සති සම්බොජ්ජංගය උපදීද එය ප්‍රජානනය කරයි. යම් හේකින් උපන් සති සම්බොජ්ජංගය භාවනාවෙන් සම්පූර්ණ භාවයට පත් වේද ඒ බව ප්‍රජානනය කරයි. Again, bhikkhu said bhikkhu abides contemplating mind objects as mind objects in terms of the 7 enlightenment factors. And how does a bhikkhu abide contemplating mind objects as mind objects in terms of the 7 enlightenment factors? Here, there being the mindfulness enlightenment factors in him, a bhikkhu understands there is the mindfulness enlightenment factor in me. Or there be all of them? It's only sati part. Okay. You finish sati part? එතකොට ඔන්න සති සම්බොජ්ජංගය ගැන ඒ ආකාර වලින් දැනගන්න ඕනේ. කොහොමද බොජ්ජංගයත් කියන්නේ සති සම්බොජ්ජංගය කියන්නේ මේකයි කියලා දැනගන්න ඕනේ. සති සම්බොජ්ජංගය නැත්තම් ඒකත් දැනගන්න ඕනේ. සති සම්බොජ්ජංගය උපදිනවා නම් ඒකත් දැනගන්න ඕනේ. සති සම්බොජ්ජංගයේ වැඩිලා සම්පූර්ණ භාවයට පත් වෙනවා නම් ඒකත් දැනගන්න ඕනේ.
Okay, so here there being the mindfulness enlightenment factor in because understands there is the enlightenment factor of mindfulness in, or there being no mindfulness enlightenment factor in, he understands there is no mindfulness enlightenment factor in. And he also understands how there comes to be the arising of an unarisen mindfulness enlightenment factor, and how the arisen mindfulness enlightenment factor comes to fulfillment by development. එතකොට මේ දැන් සති සම්බොජ්ජංගය ගැන විස්තර තියෙනවා අටුවාවේ. මෙන්න මේවා තියෙනවා නම් සති සම්බොජ්ජංගය ඉපදෙනවලු. මොනවද? සති සම්පජඤ්ඤා මුට්ටස්සති පුද්ගල පරිවර්ජනා ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ සතිය නැති අයව ආශ්‍රය කරන්නේ නැතුව ඉන්න. උපට්ඨිස සති පුද්ගල සේවනත. ඊගායක තමයි එළඹි සිහිය තියන අයව ආශ්‍රය කරන්න ඕනේ. තදදි මුත්තතා. එහි යෙදිලා ඉන්නට ඕනේ. ඒ වගේම අභික්ඛන්තාදීසු සත්තසු තානීසු සති සම්පජඤ්ඤේන බත්ත නික්කිට කාක සදිසේ මුට්ටස්සති පුද්ගලේ පරිවර්ජනේන අර අභික්ඛන්තේ පටික්ඛන්තේ සම්පජානකාරී හෝති ආදී වශයෙන් හතක් තියෙනවා. අන්න ඒව නැති අයව හරියට බත් දැම්මහම කාක්කෝ හැසිරෙන්නේ. ඒ වගේ තමයි මුලා සිහිය තියන අය. දැන් බත් දැම්මම කාක්කෝ වෙනවා, කෑ ගහනවා, කනවා, පොර කනවා. එහෙම තමයි සතිය නැති අය. ඒ වගේ අයව අයින් කරන්න ඕනෙලු. තිස්සත්තේර අභයතේර සදිසේ උපට්ඨිත සති පුද්ගලයේ සේවනේන තාන නිසජ්ජාදීසු සති සමුට්ඨාපනත්තං නින්න පෝන පබ්බහර චිත්තතායච සති සම්පොජ්ජංග උපජ්ජති. එහෙම නැතු තිස්ස තෙරුන් වහන්සේ, එහෙම නැත්නම් අභය තෙරුන් වහන්සේ වගේ එළඹි සිහියෙන් යුක්ත අයව ආශ්‍රය කරන්න ඕනෙලු. සතියට නැමුණු සිතක් ඇතුව ජීවත් වෙන්න ඕනේ. අන්නේ කාරණා තියනවා නම් සති සම්බොජ්ජංගේ උපදිනවා. Oh man. I found parts of what you were saying, but not all. Maybe he has not caught all commentary. No, he quoted too much. He was all over. Yeah. What is it? Anyway, you can translate this part. Mm-hmm. I omit some part and read some important part. So here it is said 4 things needed to. Okay. For the 4 things lead to the arising of the enlightenment factor of sati. That is sati and clear comprehension, sati sampajanya, avoiding people with muddled mindfulness, associating people that have good mindfulness ready for application, and inclination towards mindfulness. So the explanation is the mindfulness and clear comprehension is going there and back and things like that. That's the mindfulness and clear comprehension. And mindfulness arises through the avoiding of persons who are confused in mind, but this mutta satina, mutta satina is not that much confused. It's in other, they call it muddled mindfulness, or very like weak or not working properly. And they are like crowds that come calling to food throne. Through association with people that keep mindfulness ready for the application, like elder Tisadatta,
who in the some he was invited to preach somewhere. Anyway, this is unnecessary. The explanation about the elder is not necessary. So there was some exemplary person those days, and through the state of mind, tending for originating mindfulness in all postures and all kinds of behavior or disposition of the body. And it knows the complexion by culture of enlightenment factor of sati brought into being by these four ways takes place by means of attainment of the path of arahats. ඉතින් සතිය වැඩෙන හැටි බලාගෙන ඉන්න ඕනේ අරිහත්වයට පත් වෙනකම්ම සතිය වඩන්නට ඕන. ඒක තමයි මේකේ අදහස් කළේ යම් හේකින් උපන්නා වූ සති සම්බොජ්ජංගේ භාවනාවෙන් පරිපූර්ණ බවට පත් වුණාද ඒ බවත් දැනගනී කියලා කිව්වේ ඒකයි. මේ විදිහටම සතිය ගැන කටයුතු කරපු විදිහටම ධම්මවිචය සම්බොජ්ජංග. දැන් බොජ්ජංග හත දන්නව ඇතිනේ නේද? කියන්න පුළුවන්. ඔව්. අන්නේ හත තමයි සම්බොජ්ජංග බොජ්ජංග හත. සති ධම්මවිචය විරිය පීති පස්සද්ධි සමාධි උපේක්ඛා. අන්නේ බොජ්ජංග හතම ගැන ওই විදිහට දැනගන්න. මොකද්ද? බොජ්ජංගය මේකයි කියලා දැනගන්න ඕන. ඊට පස්සේ තමා තුලේ බොජ්ජංගය නැත්තම් නැති බව දැනගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්තම් ඊගාවට නැතුව තිබුණු බොජ්ජංගය උපදිනවා නම් ඒ උපදීම දැනගන්න ඕන. උපන්නා වූ බොජ්ජංගය වැඩිලා සම්පූර්ණ වුණා නම් අන්නේ බව දැනගන්න. ඒ විදිහටම තමයි බොජ්ජංග හතම පිළිබඳව පිළිපදින්න තියෙන්නේ. ඒකට දැන් මේ එක එක බොජ්ජංගය ඇතිවීමට උපකාර වන ධර්ම අටුවාව පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. දැන් අර වගේ තමයි අර කලින් කිව්වා වගේ මුට්ටස් සිහිමුලා අයගෙන් අයින් වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ සිහිය වඩන අය ආශ්‍රය කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ බොජ්ජංගය වැඩෙන පැත්තට සිත හරවගෙන ඉන්න ඕන. ඔන්න ඒ කරුණු එතන හතරක් කිව්වා. ඒ හතර තුනයි හැබැයි මට පැහැදිලිව තේරෙන්නේ. There is one point about being present. Because it's enlightenment factor, it is the name for him who stands in the practice starting from the arising of the knowledge of the rise and fall of phenomena. Thereby පහු වෙලාම තමයි අර සති සම්බොජ්ජංග කියන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපි Did I say it in English? No, but there is one point because when it is there, when it is not there, and how it arises from it not being there, and how it's by cultivation reaches the perfection, fulfillment. So the being there means from the point where you practice insight, the first insight knowledge, Udaya by jnana. At that point, the sati is so strong that it's considered as enlightenment factor, because these insight knowledges are the thing that gets you to the enlightenment or something like that. That's why how they explain this. ඔව් දැන් උද්‍යප්පේ ඥානෙ නැති කෙනෙක්ගේ සිහියක් තියෙනවනේ. ඒකට සති සම්බොජ්ජංගය කියන්න විදියක් නැහැ මේ අටුවාව කියන හැටියට. උද්‍යප්පේ ඥානෙ තියෙන එක්කෙනාගේ සතියක් තියෙනවනේ. ඒක සති සම්බොජ්ජංගයේ විය හැකි. එහෙම නැත්නම් දැන් වෙන ඒවාත් තියෙනවා. සති සම්බොජ්ජංගේ වෙන්නත් පුළුවන්, සති ඉන්ද්‍රිය වෙන්න, සති බලය, සතිපට්ඨාන ආදී මොකක් හෝ ඒක සම්මා සතිය. ඒ යමක් විය හැකි උද්‍යප්පේ ඥාණයෙන් එහා තියෙන සතිය. Because this word sati is mentioned also from the beginning, the establishments of sati. Then you have the indriyas, that's this kind of
faculties, spiritual faculties of the mind, which is another strength of sati. So if that is developed, that it becomes the power of sati, and then you have the right or perfected sati as the path factor, one of the eightfold factors of the eightfold noble path, and also as the sambojjhanga or the enlightenment. ඊට පස්සේ අන්න ධම්මවිචය සම්බොජ්ජංගය පිළිබඳවත් ඒ විදිහටම කටයුතු කරන්නට ඕනේ. ඒ ගැන සඳහන් වෙනවා කරුණු 7ක් ධම්මවිචය සම්බොජ්ජංගයේ උපදින්න හේතු වෙනවා. එකක් තමයි පරිපුච්ඡකතා කියලා කියන්නේ. ඒක ප්‍රශ්න කරන බව. අනිත් එක තමයි වත්තු විසද කිරියතා. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ ශරීරය ඉන්න තැන කුටිය කෙස් රැවුල් කපා ගන්න එක සිවුරු හොද ගන්න එක ආන්නයගේ පිරිසිදු වීම ඊගාව කාරණා. ඊගාට ඉන්ද්‍රිය සමත්ත පටිපාදන්තා. ඉන්ද්‍රියන් සම කරන්නට ඕනේ. ශ්‍රද්ධාවත් එක්ක ප්‍රඥාව එකට යන්න ඕනේ. වීරියත් එක්ක සමාධිය එකට යන්න ඕනේ. අන්න ඒ වගේ සතිය හැමතැනම තියෙනවා. අන්න ඒ විදිහට ඉන්ද්‍රියන් සමබර කරන එක ධම්මවිචය සම්බොජ්ජංගයේ හට ගන්න උදව් වෙනවා. ඊට පස්සේ දුප්පඤ්ඤ පුද්ගල පරිවර්ජනතා දුෂ්ප්‍රඥායව වර්ජනය කරන්න ඕනේ. පඤ්ඤාවන්ත පුද්ගල සේවනතා ප්‍රඥාවන්ත පුද්ගලයන්ව ආශ්‍රය කරන්න ඕනේ. ගම්බීර ඥානචර්ය පච්චේපෙක්කනතා ගැඹුරු ඥානයන්ගෙන් යුක්ත හැසිරීම ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරන. ඒ කියන්නේ මට තේරෙන හැටියට බුදුරජාණන් වහන්සේ වගේ උත්තමයන් පිළිබඳව වෙන බුද්ධිමතුන් ඥාන රහතුන් පිළිබඳ ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරන්න. තදදි මුක්තත ඒවයි යෙදෙන්නට. එහෙම නැත්නම් ඒට යෙදිලා ඉන්න ගතියක් තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ කරුණු වල යෙදිලා ඉන්නවනේ ඒවා තියනවා නම් ධම්මවිචය සම්බොජ්ජංගේ උපදිනවා පවතිනවා සංවර්ධනය. So for the last bit of the sati, the development leading to the perfection is knowing that these 4 things that help the development of the sati enlightenment factor. When one practices and more, it reaches up to the arahatship. So the arahatship itself is included in that. So now all the other enlightenment factors, the description is somewhat similar. So the arising of the aneurysm enlightenment factor of investigation of phenomena, there are 6 things mentioned that help the arising. And these are so first is inquiring about aggregates and so on, questioning. The purification of the basis. What can you read again the second one? වත්තු විසද කිරිය. වත්තු විසද කිරියා means තමන්ගේ ශරීරය. Yeah, so that is cleanliness of body, clothes, and your surroundings. Then balancing out. So first one is asking about these deep things about aggregates, sense basis, wholesome and unwholesome. Second one is cleanliness. Third one is balancing out the spiritual faculties. That means how the faith needs to be balanced out with wisdom and energy with concentration, and sati being always good. And next one is avoiding ignorant people that don't know. And next one, associating with wise people. Next one, reflecting the profound difference of the heart to perceive processes of the aggregates, modes of elements, sense bases, and so on. And the inclining, sloping, and bending towards the development of the enlightenment factor of the investigation of mental objects. දැන් අර ගම්බීර ඥානචර්ය පච්චේකනතා කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඇත්තෙම අර මේ
ස්කන්ධ ධාතු ආයතන පටිච්චසමුප්පාදේ වගේ දේවල් ගැන කරුණු සලකා බලන එක. So we can say it's kind of this contemplation of the subtle, hard to perceive things is about the kind of ultimate reality kind of level way of things, not the sammuti kind of level of things. That's how the inner working of things that does not consider a being or something like you and me, but about the 5 aggregates and the 6 sense bases and elements and so on. just එක එකක් අටුවා විස්තර කරනවා මේ කොහොමද අර පළවෙනි එක. ඒ කියන්නේ පරිපුච්ඡකත විමසන සුළු බව. මොකද්ද මෙතන විමසන සුළු බව කියලා කියන්නේ? තත්ත පරිපුච්ඡකතාති කන්ද ධාතු ආයතන ඉන්ද්‍රිය බල බොජ්ජංග මග්ගංග ඥාන සමත විපස්සනාන අත්ත සම්නිසිත පරිපුච්ඡා බහුලතා. ඔය කියාපු දේවල් වල අර්ථය මොකක්ද කියලා ප්‍රශ්න කරනවා. දැන් අපි මෙතන කිව්වනේ දේවල් වගේක් ස්කන්ධ කියන්නේ මොනවද? ධාතු කියන්නේ මොනවද කියලා අහන්න ඕනේ. ස්කන්ධ කියන්නේ මොනවද? ධාතු කියන්නේ මොනවද? ආයතන කියන්නේ මොනවද කියලා අහන්න ඕන. ප්‍රශ්න කරන්න ඕන. ඉන්ද්‍රිය කියන්නේ මොනවද? බල කියන්නේ මොනවද? බොජ්ජංග කියන්නේ මොනවද? මාර්ගාංග කියන්නේ මොනවද? ධාන කියන්නේ මොකද්ද? සමත කියන්නේ මොකද්ද? විපස්සනා කියන්නේ මොකද්ද කියලා ඒවැයි අර්ථ ප්‍රශ්න කරලා පැහැදිලි කරගන්නවා. ඒක තමයි පළවෙනියට පරිපුච්ඡකතා කියලා කිව්වේ. So the inquiring, that's the first one of the 6 helpful thing is the asking or inquiring from people that have the know. So it is, what is meant here is inquiring about the aggregates and so on, that is seeking the meaning of the aggregates, the modes of elements, sense bases, controlling faculties, powers, enlightenment factors, way of factors, absorption factors, meditation, that is the samatha, it's like tranquility practice and insight practice by asking for explanation of knotty points regarding these things in the 5 Nikayas with the commentaries from the teachers of Dhamma. ඊට පස්සේ වත්තු විසද කිරියාති කියලා කියන්නේ වත්තු විසද කිරියතාව කියලා කියන්නේ අධ්‍යාත්මික බාහිරාණං වත්තුණං විසද භාව කාරණා. ආධ්‍යාත්ම වූ බාහිර වූ වස්තුන් විසද කර ගැනීම, ප්‍රකට කර ගැනීම, පිරිසිදු කර ගැනීම. යදා හිස්ස කේසනක ලෝමානි අති දීගානි හොಂತಿ ශරීරං වා උස්සන දෝසංචේව සේදමල මක්කිත්තංච තදා අජ්ජත්තිකං වත්තුං අවිසදාහෝ. යම් හේකින් කෙස් වැවිලා නම්, නියපොතු දිගට වැවිලා නම්, ලොම් වැවිලා නම්, ඊටාම දීර්ඝ නම්, ශරීරයේ දොස් උත්සන්න නම්, දහඩිය කුණු වලින් ශරීරය තැවරිලා නම්, ඒ වෙලාවේ ආධ්‍යාත්මික වස්තුව අවිසදයි කියලා කියනවා. ආන්නේ අපිරිසිදුයි. ආධ්‍යාත්මය අපිරිසිදුයි. යදාපන චීවරං කිලිට්ට යම් වෙලාවක සිවුර කිලුටුණත් දුගන්ධන සේනාසනං වා උක්ලාපං සේනාසනය කසල සහිතන තදා බාහිරං වත්තුන් අවිසදං හෝති අපිරිසුද්ධ. ඒ වෙලාවට බාහිර වස්තුව අපිරිසිදුයි අප්‍රකටයි කියලා කියනවා. තස්මා කේසාදි ඡේදනේන, ඒ නිසා කෙස්සාදිය කපලා දාලා උද්ද විරේචන අදෝ විරේචනාදීහි ශරීර සල්ලහුක භාව කරණේන උච්ඡාදන නහාපනේනච අජ්ජත්තිකං වත්තු විසදං කාතබ්බ. ඒ නිසා කෙස් කපලා, නියපොතු කපලා, බඩ විරේක කරලා, ශරීරයේ සැහැල්ලු බව ඇති කරගෙන, ශරීරය සම්බාහනය කරගෙන, නාලා ආදී වශයෙන් ආධ්‍යාත්මික වස්තුව විසද කරගත යුතුයි, ප්‍රකට කරගත යුතුයි. සුචිකම්ම දෝවන රජන පරිබණ්ඩක කරණාදීහි බාහිරං වත්තුන් විසදං කාතබ්බ. සිවුරු හේම මහගෙන, සිවුරු සෝදලා, පඳු ගහලා, අනිත් තියෙන බඩු භාණ්ඩ
පිරිසිදු කරගෙන එහෙම කරගන්න එක බාහිර වස්තු විසද කරගෙන බාහිර වස්තු පිරිසිදු ප්‍රකට කර ගැනීම වෙනවා. ඒතස්මින්හි අජ්ජත්තික බාහිරේ වත්තුම්හි අවිසදේ uppannේසු චිත්ත චේතසිකේසු ඥානම්පි අපරිසුද්ධං හෝති. අපරිසුද්ධාහි දීපක පල්ලක වට්ටි තේලානි නිස්සාය uppannāය දීපසිකාය ඕභාසෝ වියා. එහෙම පිරිසිදු කරගත්තේ නැති ශරීරයෙන් සහ පිරිසිදු කරගත්තේ නැති සිවුරු කුටිය ඒවැයෙන් යුක්තව ඉන්නදී හටගන්න චිත්තචෛසිකත් අපිරිසිදුයි. ඒ අපිරිසිදු චිත්තචෛසික හරියට අපිරිසිදු තෙල් දාපු අපිරිසිදු පහනක අපිරිසිදු තිරයක් දාලා පත්තු කරන පහන් දැල්ල වගේ. විසදේපන අජ්ජත්තික බාහිරේ වත්තුම්හි uppannේසු චිත්ත චේතසිකේසු ඥානම්පි විසදං හෝති. පරිසුද්ධානි දීපක තේල වට්ටි තේලානි නිස්සාය uppන්න දීපසිකා උපාසුවිය. පිරිසිදු කරපු පහනේ පිරිසිදු තෙල් දාලා පිරිසිදු තිරයක් දාලා පත්තු කළා වගේ තමයි ආධ්‍යාත්මික බාහිර වස්තු පිරිසිදු කරගෙන කරාම ඇති වෙන ඥානය හෝ චිත්තචෛසික. ඒ නිසා තමයි මේ වත්තු විසද කිරියතාවය නිසා එමෙත ඒක ධම්මවිචය සම්බොජ්ජංගේ උපදින්න හේතු වෙනවා කියලා කිව්වේ. So the second factor is the cleanliness. Then the cleanliness can be kind of internal and external, meaning one's own body and the surroundings. And part of that is understanding that the Dhamma-vicaya is somewhat like a light that makes you see things. So in case of lamp, you have the wick, oil and the lamp itself. If they are unclean, the light is flickering and not good, and there is a lot of smoke maybe coming. So the part of that is understanding how the cleanliness of the body and surroundings makes the light of the wisdom brighter and stable and so on. So in terms of the body, it mentions like cutting your nails and clip, like shave. We don't call it shaving, but maybe let's say shaving your beard and cutting your hair and so on, and like bathing and also purifying your. They had those days like the Ayurvedic things like washing the nose and things like this. And then with the external things, that means washing the robes and patching them and dyeing them and sweeping the rooms, keeping your place clean. And those days they had clay floors, so if there were some unevenness on the floor, so like correcting those things. ඉතින් අන්නේ විදිහට වස්තු විසද කිරියතාවය ඇති කරගන්න එක ධම්මවිචය සම්බොජ්ජංගේ උපදින්න හේතු වෙන. ඉතින් දැන් වෙලාව ගිහින් තියෙන හින්දා අද මෙතකින් නවත්තමු. හෙට ස්ථාපු වෙනවා. එනනම් දෙනාට තෙරුවන් සරණයි.